ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മാഗ്നിഫിക്കാത്ത് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയഗണലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയഗണലൈസേഷനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു matrix 401 232 104. Find the eigenvalues of A. For each eigenvalue lambda, find rank of matrix lambda I minus A. Is A diagonalizable? Justify your conclusion. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. കുറച്ച് ലോജിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ഈ ചോദ്യത്തിൽ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈജിൻ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഈജിൻ വാല്യൂസ് ഈ എയുടെ മെട്രിക്സിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഡ -4 0 -1 -2 lambda -3 -2 -1 0 lambda -4. ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് ലാംഡ I മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ്. ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വെൻ ദി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഈജിൻ വാല്യൂ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉത്തരത്തിലെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാംഡ I മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ലാംഡ -4 0 -1 -2 ലാംഡ -3 -2 -1 0 ലാംഡ -4. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു ടേമും ഈ ഒരു ടേമും ഈ റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്താം. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ -3 ഇൻറ്റു lambda -4 whole square -1 is equal to 0 എന്ന ടേം വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. So we are writing the term like this. Lambda -3 into lambda -4 the whole square -1 is equal to 0. അതായത് either lambda -3 is equal to 0 or lambda -4 whole square -1 is equal to 0. So lambda is equal to 3 or lambda -4 the whole square is equal to 1. That implies lambda -4 is equal to plus or minus 1. So lambda has what values? 4 plus or minus 1. That is 4 plus 1 or 4 minus 1. So lambda takes up the value 3 and lambda takes up the value 5. So we have two different eigenvalues here. The two different eigenvalues that comes out from here is lambda is equal to 3 and lambda is equal to 5. So we take up these two
വാല്യൂസ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈജിൻ സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈജിൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഇനീഷ്യൽ മെട്രിക്സ്, ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈച്ച് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഈജിൻ വാല്യൂസിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് -1 ആവും. 0 -1 -2 0 -2 -1 0 -3. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോസ് സിമിലർ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദിസ് ബോത്ത്. സിമിലർലി ഇതും അങ്ങനെ നമുക്ക് കോളം എലിമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി ഇതിനെ -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇതിലെ 2 0 റോസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1 ലീഡിങ് 1. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റു -1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സ് ടോപ്പ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റോ 1 0 1 എന്നായിട്ട് മാറും. അവിടേക്കൊന്നും പോകണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതിൽ ഒരു ലീഡിങ് 1 ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ there are only one non-zero row. We know that rank of a matrix 3i minus a is equal to the number of non-zero rows. So number of non-zero rows is 1. So we can find that rank is 1. If rank is 1, what would be its nullity? Nullity is equal to n minus r, where n is the number of columns. So n minus r, where r is the rank. So we can find what is how much number of columns it have. It have 3 number of columns and rank is 1. So nullity is 2. So the dimension of the solution space of x equal to 0 is 2. So there are 2 eigen vectors. Is it clear? And next we are going to see lambda is equal to 5. Lambda is equal to 5 നമ്മൾ സെയിം മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിന് പകരം ലാംഡയ്ക്ക് പകരം 5 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 5i മൈനസ് a കിട്ടുന്നത്. ആ സൊല്യൂഷൻ, ആ മെട്രിക്സ് ഇതാണ്. അതിന് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഷോർട്ട് ചെയ്ത് 1 -2 എന്നാക്കാം. ഈ സെക്കൻഡ് റോനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി 1 -2. സോ ദർ ആർ ഓൺലി 1 non-zero റോ, ഒരു non-zero റോയേ ഉള്ളൂ. അതിനർത്ഥം 1 non-zero റോ. ഇതിൽ 2 non-zero റോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 non-zero റോ, ഇവിടെ 1 non-zero റോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 non-zero റോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് റോസ് 2 non-zero റോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് 2 ആണ്. അതായത് 5i മൈനസ് a എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് നള്ളിറ്റി തിയറം, ഈ തിയറം അനുസരിച്ചിട്ട് നള്ളിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് r എന്ന് പറയുന്ന തിയറം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ 3 മൈനസ് 2 ആണ് ഇതിൻ്റെത്. 3 is the number of columns and 2 is the rank. So nullity would be 1. So there would be 1 eigenvector. ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടത്. Note that since rank of 3i minus a, then nullity is 2, meaning that there are 2 eigenvectors corresponds to eigenvalue 3. Similarly, for eigenvalue of 5, we have 1 eigenvector. So total there are 3 eigenvector. So there is a theorem associated with the number of eigenvectors and its relation with the diagonalizability property, that is an n into n matrix with n distinct
ഈജിൻ വാല്യൂസ്, അതായത് ഈജിൻ വെക്ടർ. ഇഫ് എ ഈസ് ഡയഗണലൈസബിൾ ദെൻ എ ഹാസ് n linearly independent eigenvectors. So there are n rows. A have 3. A is a 3 into 3 matrix, and it has 3 eigenvectors corresponding for lambda is equal to 3. There is 2 eigenvectors, and there is 1 eigenvector corresponding to 5. So we can find there are 3 eigenvectors, so that it is diagonalizable. So that matrix given here is diagonalizable. Next problem is very similar to what we have seen here. It's the same problem that we see, just the matrix has been changed. The matrix here is 3 0 0 0 2 0 0 1 2. This is the matrix that we have seen here. So we need to just find what it have. That means it is lambda minus 3 0 0, lambda minus 2 would come here, 0 minus 1, lambda minus 2, 4 lambda I minus a. So lambda I minus a means this would be the matrix. That means lambda minus 3 0 0 0, lambda minus 2 0 0 minus 1, lambda minus 2. This is the matrix of lambda I minus a. So we need to find the eigenvalue. For that we need the determinant, that means characteristic equation is to be found. So what is the characteristic equation? So here we have found the eigenvalue. That means this is the matrix that we need to find, and its determinant a minus lambda I is equal to 3 minus lambda 2 minus lambda 2 minus lambda minus 1 into 0 plus 0 is equal to 0. So finally we get lambda is equal to 3 and lambda is equal to 2. There is a repeated root, so there is a repeated eigenvalue. So that for this we either need to find 2 vectors. So we need to get at least we need to get exactly 3 eigenvectors from this total eigenvalues for proving its diagonalizability. So we just find here lambda I minus a is this, giving lambda I the value to be 3. We get like this term, so it is 0 0 0 0 1 0 0 1 1. So this is just, there is only one non-zero row. Since it have one non-zero row and other it is there is leading ones here, here is 1 here and here is 1. So we can find the rank to be the number of non-zero rows. So there are, or that leading one, there are 2 rows with the leading ones. That means here there is 1, here there is 1. So we can either interchange the rows to get it to be the top row, and we find the leading ones, number of leading ones, there are 2 rows that have it. So the rank would be just 2. The same way lambda 2 minus a, here lambda 2 is just 2. So we find minus 1 0 0 0 0 0 0 1 0. So here in the previous case where lambda 1 is equal to 3, the rank R is 2. Then what would be the nullity? Nullity would be number of columns 3 minus 2, that is 1. So nullity is 1. Since nullity is 1, we get only one eigenvector here. Similarly, by doing this we multiply here it by 1 0 0 by minus 1 in the first row. So we get it to be 1 0 0. This is the reducing it to row echelon form or reduced row echelon form. So we get 1 0 0, then just interchanging this first, the second and the third row. So we get 0 1 0 0 0 0. There is only one, there is 2 non-zero rows.
since it have two non-zero rows, the rank is also 2. Since the rank is 2, what is nullities? What it would be, what its nullity would be? It is just 1. It also has the same nullity. Since it has same nullity, there is only it also has only one eigenvector. So total, if we take, it would be only summing up to 2. There are only 2 eigenvectors. So that there is a theorem that I have already told. The theorem that I have already told is there is only 1 in each lambda is equal to 3 and lambda is equal to 2. There is total, there is only 2. So we need the matrix to be diagonalizable. The sum of number of bases of each eigenvector must be equal to the dimension. Here only it is 1 plus 1, so it is just 2, but it is not equal to the dimension. So we can find A is not diagonalizable. So in this video we have discussed about two problems. One is which is diagonalizable and the other is which is not diagonalizable. So we just check whether the matrix A and matrix B is diagonalizable by the method of rank and nullity. So here we have just used rank nullity theorem to find the rank of the matrix. I hope this video is clear for you. If you love this video, please subscribe to my channel, share and like. Thank you.